Hare Krishna. Om Gyantimirandasya Ginandana Shalokaya Chaksaranmiritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Manjakalpatarubhyascha Kripa Sindhubevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shanyavadi Paschatya Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Sablok Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Utai Mahatprema Purvibhur Nirmaya Kshatya Dhamusupurusha Mukte Guna Sada Sasada Satmakaya Vankrishishta Bhagavan Vachamsime Hare Krishna. Everyone is already awake. Those who are not sleeping, please say Haribol. Okay. Some are still sleeping. Okay. Now you're a little bit more awake. So it's nice to be back to ISKCON Siliguri. Have the association of all the wonderful Vaishnavas here. And so with all of your blessings, we'll be reading from the Srimad-Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10, Text 47. And the chapter is entitled Bhagavatam is Answering All Questions. Of course, if you have questions, sometimes devotees don't have any questions. And Srila Prabhupada said, if you have questions, that means you are advancing spiritually. And if you don't have any questions, means you don't advance. You're stuck in your spiritual development. Because questions or doubts, they are one of the symptoms of functioning of intelligence. This is what Kapila Dev is explaining in the third chapter, in the third canto of Srimad-Bhāgavatam. And so, if you don't have any questions, that means your intelligence is not functioning. Which is very bad news for our spiritual practice. Because our Bhakti Yoga is also called Buddhi Yoga. So if our buddhi is not functioning, how can we advance spiritually?
So, just to encourage you to be a little bit more active during class. Before class, Prabhu was chanting Jīva Jago, Jīva Jago. So hopefully it worked. So let's chant this verse, which is on the board. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Parimāṇaṁ ca kālasya. Parimāṇaṁ ca kālasya. Kalpa-lakṣaṇa vigraham. Kalpa-lakṣaṇa vigraham. Yatā purastat vyakyase. Yatā purastat vyakyase. Pādma-kalpam athosinu. Pādma-kalpam athosinu. Parimāṇaṁ ca kālasya. Kalpa-lakṣaṇa vigraham. Yatā purastat vyakyasya. Pādma-kalpam athosinu. Haribol. Parimāṇaṁ ca kālasya. Parimāṇaṁ ca kālasya. Kalpa-lakṣaṇa vigraham. Yatā purasya vyakkasya. Pādma-kalpam athosinu. Parimāṇaṁ, measurement. Cha, also. Kālasya, of time. Kalpa, a day of Brahma. Lakṣaṇa, symptoms. Vigraham, form. Yatha, as much as. Purastat, hereafter. Vyakyase, shall be explained. Padmam, by the name Padma. Kalpam, the duration of a day. Adho, thus. Shrinu, just here. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami, Prabhupada ki jai. O King, I shall in due course explain the measurement of time in its gross and subtle features, with the specific symptoms of each, but for the present, let me explain unto you the Pādma-kalpa. কিন্তু এখন আমি আপনার কাছে পদ্মকল্পের বিষয়ে বলবো।
Purport. The present duration of a kalpa of Brahma is called the Varaha-kalpa or Śvetavarāha-kalpa because the incarnation of the Lord as Varaha took place during the creation of Brahma, who was born on the lotus coming out of the abdomen of Vishnu. ব্রহ্মার বর্তমান কল্পের নাম বরাহ-কল্প বা শেষোত্তর কল্প, কেননা বিষ্ণুর নাভি পদ্ম থেকে জাত ব্রহ্মার সৃষ্টির সময় বরাহ রূপে ভগবান অবতার করেছিলেন। Therefore, this Varaha-kalpa is also called Pādma-kalpa, and this is testified by acharyas like Jīva Gosvāmī as well as Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura in pursuance of the first commentator, Svāmī Śrīdhara. তাই এই বরাহ-কল্প পদ্ম-কল্প বলা হয় এবং শ্রীমদ্-ভাগবতের প্রথম ভাষ্যকার শ্রীধর স্বামীর অনুসরণ করে জীব গোস্বামী, কৃষ্ণনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এবং প্রমুখ আচার্যরাও সেই তথ্য অনুমোদন করেছেন। So there is no contradiction between the Varaha and the Pādma-kalpa of Brahma. অতএব ব্রহ্মার বরাহ-কল্প এবং পদ্ম-কল্পের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। Hare Krishna. So this is the final chapter of the second canto of Srimad-Bhāgavatam, which is like the overview of the whole Bhagavatam. Srimad-Bhagavatam is very similar to Bhagavad-gita, where the first chapter is introduction, second chapter is summary. ঠিক যেমন শ্রীমদ্-ভাগবত-গীতায় প্রথম অধ্যায়টার মধ্যে আমরা জানছি যে ভগবদ্গীতা কি শুরু কেমন করে হচ্ছে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুরো ভগবদ্গীতার সার রয়েছে। So in the same way, Bhagavatam first canto is introduction, second canto is summary. ঠিক সেই রকম ভাবে প্রথম স্কন্ধ শ্রীমদ্-ভাগবতের সেই ভাগবতের কি জিনিস সেটা বোঝানো এবং দ্বিতীয় স্কন্ধ হচ্ছে পুরো ভাগবতের সার। And from the third chapter of Bhagavad-gita, there is elaborate explanation of the topic, and so in Bhagavatam, from the third canto, there is elaboration on all the topics of Bhagavatam as well. ঠিক যেমন শ্রীমদ্-ভাগবত-গীতায় তৃতীয় অধ্যায় থেকে আমাদের পুরো অধ্যায়ে ভাগবত-গীতা সম্বন্ধে বিস্তারের বিবরণ আছে, ঠিক সেরকম এই তৃতীয় স্কন্ধ থেকে শ্রীমদ্-ভাগবতম সেভাবে বিস্তারভাবে বলা রয়েছে। And so Sukadeva Goswami is going to explain to Maharaj Parikshit everything about the time in its gross and subtle features, but first he is going to explain about Varaha-kalpa. So, এখানে সুখদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে সমস্ত সময়ের সম্বন্ধে সবকিছু বলবেন, কিন্তু তার আগে তার প্রথমে এই বরাহ-কল্প সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। And this is our kalpa we are living in, which is Varaha-kalpa, Pādma-kalpa, Śvetavarāha-kalpa, different names for the same time period. So by Śvetavarāha-kalpa, because there is also Raktavaraha-kalpa, because sometimes Varahadev comes in white form, sometimes he comes in red form. Lord likes variety, so sometimes he is also changing colors for fun. Just imagine if Sagar Swami would be speaking one day being white, next day being red, then other day being green, then blue. It will be very interesting, right? Very entertaining. But we cannot do that because we are not Krishna. We cannot change our colors.
আমরা যেটা করতে পারি না, কারণ আমরা ভগবান না, আমরা কৃষ্ণ না। Of course, little bit we are changing when we are angry or envious or scared. আমরা হয় মাঝে মাঝে আমাদের রং, শরীরের রং বদলে যায় যখন আমরা রেগে যাই বা যখন আমরা আমাদের মধ্যে লোভ ভাব আসে। But this is not so, distinct. Little bit. বিশেষভাবে সেটা কিছু রূপান্তর হয় না। So, but the Lord is changing His colors for fun to entertain Himself and His devotees. ভগবান নিজের রূপের রং বদলাচ্ছে কেন? ভক্তদের আনন্দ দেওয়ার জন্য। And it's very interesting that we just celebrated Varaha appearance day before Nityananda Trayodashi. এই কিছুদিন আগে নিত্যানন্দ ত্রয়োদশীর আগের দিন আমরা বড়দেবের আবির্ভাব করেছি, পালন করেছি। They come one after another, Varahadev then Nityananda. বড়দেবের আবির্ভাব তারপর নিত্যানন্দ ত্রয়োদশী পরপর দুটো একদম। And both of them are Patita Pavan. আর দুজনেই কিন্তু পতিত পাবন। It's interesting that we celebrate Varahadev appearance day. We don't celebrate Matsya or Kurma appearance day, but we celebrate Varahadev appearance day. ভালো আনন্দের ব্যাপার যে আমরা বড়দেবের আবির্ভাব আমরা সেলিব্রেট করি, কিন্তু আমরা কুর্মদেব বা অন্য কোনো এরকম করি না। And it's very rare deity you have of Varahadev here worshipping, Bu Varahadev. শিলিগুড়ি মন্দিরে বড়দেবের বিগ্রহ আছে, সব জায়গায় সবসময় পাওয়া যায় না, দেখা যায় না। Because Varahadev is the savior of the fallen. কারণ বড়দেব হচ্ছে পতিত পাবন, পতিতদেরকে বের করে। So sometimes Lord is saving some people, but Varahadev is saving the entire planet, because everyone together with the planet fell into the Garbha ocean. ভগবান অন্য অবতারিতে যখন আসেন তখন কিছু বিশেষ ব্যক্তিদেরকে উদ্ধার করেন, কিন্তু এখানে বড়দেব পুরো এই পৃথিবীটাকে কিন্তু একবারে উদ্ধার করছে। So Varahadev is Maha Patita Pavan. তো সেই জন্য বড়দেব হচ্ছে মহাপতিত পাবন। And Lord Nityananda is Adi Patita Pavan. আর নিত্যানন্দ হচ্ছে আদি পতিত পাবন। Because he is Lord Balaram, all expansions are coming from him, including Varahadev. কারণ উনি হচ্ছে স্বয়ং বলরাম এবং সব সৃষ্টি ওনার থেকেই সব শুরু হচ্ছে। And so then Sukadeva Goswami is going to explain our kalpa, and he will be explaining also the principles of time. তো এরপর সুখদেব গোস্বামী পণ্ডিত মহারাজকে আমাদের যে গল্প, সেই গল্প সম্বন্ধে বোঝাবেন এবং এই সময়ের ব্যাপারে বিস্তারভাবে বিবরণ করবেন। We know that amongst 5 topics of Bhagavad-gita, the topic of time is there. ভগবদ্গীতার যে 5টি বিশেষ জিনিস আমরা বুঝি, তার মধ্যে সময় হচ্ছে একটি বিশেষ জিনিস। Even though Bhagavad-gita does not dedicate so many verses to the time as it does to other topics. ভগবদ্গীতাতে আমরা কাল বা সময় সম্বন্ধে কত বিস্তারে বিবরণ নেই, কিন্তু এখানে আমরা সেটা জানতে পারব। So we know that the 5 topics of Bhagavad-gita are Ishvara, Jiva, Prakriti, Karma, Kala. তো 5টি যে বিষয় ভগবদ্গীতা, সেটা হচ্ছে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কর্ম এবং কাল। And so Ishvara, Jiva, Prakriti and Karma, they are explained in many verses. ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি এই সম্বন্ধে অনেক ভগবদ্গীতার অনেক শ্লোকে বিবরণ করা রয়েছে। But as far as time is concerned, there are only 3 verses in Bhagavad-gita which are mentioning time. শুধু কাল সম্বন্ধে যখন হয়েছে বা সময় সম্বন্ধে, সেখানে ভগবদ্গীতার মাত্র 3টি শ্লোকে সেটা বিবরণ করেছে। And 2 out of the 3 are in chapter 10, almost next to each other. I don't know why Krishna is mentioning himself as time twice in the 10th chapter. এইরকমই দুটো শ্লোক 10 নম্বর অধ্যায় আছে, পরপর রয়েছে। আমি জানি না
এইভাবে পরপর বলেছে এইখানে। But in the 11th chapter, this is very crucial explanation when Arjuna is asking, who are you and what is your mission? এবং একাদশ অধ্যায় এক জায়গায় আছে যেখানে অর্জুন জিজ্ঞেস করছে যে তুমি কে, কৃষ্ণ জিজ্ঞেস তুমি কে আর তুমি কি করছো এখানে। And then Krishna says, Kalosmi, I am time and I came here to destroy everything. তো সেখানে কৃষ্ণ বলছে কালাসমি, আমি সময় এবং আমি সব এখানে ধ্বংস করতে এসেছি। So we can understand that time is the representative of the Supreme Lord in this world. তো আমরা এটা বুঝতে পারি এর থেকে যে সময় বা কাল হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। Some people who define themselves as atheists, they say, I don't believe in God because I don't see God. অনেক সময় অনেকে নাস্তিকরা বলে যে আমরা ভগবানকে বিশ্বাস করি না কারণ আমরা ভগবানকে দেখতে পারি না। But Krishna is time in this world. কিন্তু কৃষ্ণ হচ্ছে এই সময়, এই জগতের হচ্ছে সময় বা কাল। So we can ask that atheist, so if you don't believe in God, do you believe in time? তোমরা সেই নাস্তিককে জিজ্ঞেস করতে পারি, তুমি হয়তো ভগবানকে বিশ্বাস করো না, তুমি কি সময়ের বিশ্বাস করো? Because can you see time? তুমি কি সময় দেখতে পারো? You cannot see time. তুমি দেখতে পারো না। Of course, you can see clock, you can see watch, but this is not time. These are just, external representations of time. তুমি হয়তো ঘড়ি দেখতে পারো, ঘড়ি সেটাকে সময়কে বোঝাচ্ছে, কিন্তু সেই সময় না, আমরা সময়কে দেখতে পারি না। But everyone believes in time. কিন্তু সবাই সময় বিশ্বাস করে। No one can say time does not exist. কেউ বলতে পারে না সময় বলে কিছু নেই। Because everyone is influenced by time. কারণ সবাই সময়ের দ্বারা প্রচলিত হয়। And no one can resist time. আর কেউ সময়কে আটকাতে পারে না। Even though people try so hard to stop the influence of time, but they cannot. মানুষ অনেক সময় চেষ্টা করে যে সময়কে আটকানোর, কিন্তু সেটা কখনোই তার পক্ষে সম্ভব না। So time is the absolute ruler in this world. তো সময় হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তিত্ব যে এই সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। And we can understand that time creates, time maintains, and time destroys. আর আমরা জানি যে সময় সৃষ্টি করে, সময় সেটাকে নিবারণ করে এবং সময় তার ধ্বংস করে। And the destructive power of time is very important for us, as it is mentioned in Bhagavad-gita. Also, Krishna tells Arjuna, I am the destroyer, time, the destroyer of the world. তো এই যে সময় যে নষ্ট করে, ধ্বংস করে, সেটাও খুব একটা বিশেষ, যেটা আমরা ভগবদ্গীতার দেখি, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছে, আমি সময়ের ভাবে সব কিছু ধ্বংস করি। And one of the most important verses mentioned here in the second canto about time is Ayurharati Vaipumsam Udyanastan Chayadasau Tasyarta Yat Kshanonita Uttama Shloka Vartaya, which says that every rising and every sunrise and every sunset is diminishing everybody's life except those people who dedicate themselves to hearing the topics about Krishna. তো এখানে বলছে যে এই শ্রীমদ্-ভাগবতমের একটি শ্লোকে ভগবান বলা হচ্ছে যে এই প্রত্যেকদিন সূর্য উদয় থেকে সূর্য অস্ত অবধি সব কিছু একটু আমাদের শেষ হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং যারা কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট আছে, ভক্ত, তাদের জন্য এটা ভালো, বাকি সবার জন্য কিন্তু এটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। So time in Brahma Samhita is defined as Kala Chakra. ব্রহ্ম সংহিতাতে সময়কে কাল চক্র বলে সম্বোধিত করা হয়েছে। You can see even the face of the clock is round, so it's chakra. এবং আমরা দেখতে পাই এই যে ঘড়িটাও কিন্তু চক্রের মতো। And Krishna has his Sudarshan Chakra. এবং কৃষ্ণের কাছে সুদর্শন চক্র রয়েছে। So
Sudarshan Chakra also represents time factor. এবং সুদর্শন চক্র কিন্তু সময়কে সময় বোঝায়। And when the time comes, everything gets destroyed. এবং যখন সময় আসে সব নষ্ট হয়ে যায়। But do we want to be destroyed? কিন্তু আমরা নষ্ট হতে চাই না। Anyone wants to be destroyed? কেউ চায় নষ্ট হতে এখানে? Anyone wants to avoid being destroyed? কেউ কি ধ্বংস হতে চায়, নষ্ট হতে চায়? হাত তুলুন। Nobody wants to avoid destruction. কেউ এখানে ধ্বংস আটকাতে চায় না। I understand that in the morning you don't have so much strength to raise your hand. But I hope you are not interested in your destruction. So, and the way to avoid destruction is to hear and discuss topics about Krishna. This is what the sages of Naimisharanya concluded, that we are speaking about Krishna here, and Yamaraj, who is also a great devotee, he also came to hear about Krishna. And because Yamaraj is busy in Krishna Katha, he is not doing his job. He is not taking anyone's lives. So as long as we discuss Krishna Katha, we can be free from influence of Yamaraj. So that's why Srila Prabhupada established a standard that every morning we have to discuss Bhagavatam, every evening we have to discuss Bhagavad-gita. Because this is how we can gain our eternal life. Hare Krishna. And so tonight we're going to have Adivas for Kirtan Mela as well. Welcome to all the wonderful Kirtaniyas who gathered here. And tonight we're going to have even more Kirtaniyas arriving. And it's a wonderful preaching program. And I remember last year we were chanting in front of Lord Jagannath. I hope this year is going to be the same thing. Which is a wonderful preaching strategy, because everybody knows in Bharat, especially in Bengal, Orissa, everybody knows Jagannath. Not so many people know Panchatattva or even Radha Madhav Sundar. Because Jagannath is universal Lord. Everybody worships Jagannath. Even impersonalists worship Jagannath because Sripad Shankaracharya established his worship.
And Buddhists also worship Jagannath because for them Jagannath, Baladeva and Subhadra are three main Buddhist truths. এবং যারা বুদ্ধিস্ট তারাও কিন্তু জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রার সেবা পূজা করেন, কারণ তাদের কাছে তিন সত্য হচ্ছে জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা। So for them Jagannath, Baladeva, Subhadra are Buddha, Dharma, Sangha. So this is Buddhist perception. তাদের কাছে বুদ্ধিস্টদের কাছে জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা হচ্ছে বুদ্ধ, কর্ম এবং Buddha, Dharma, Sangha. I think Jagannath is Buddha, Baladev is Dharma, and Subhadra is Sangha. So we also have to be Buddha, we have to be buddhi yogi. So then those people who come, join us, we should help them to become uplifted from the ground to the upper floor, to Panchatattva and Radha Madhav. And sometimes people are very simple. They think they invited us to ground floor, so we have to stay on the ground floor. But if we tell them there is next level up, please come, they will come. Sometimes we just have to invite people, otherwise they don't come. It's like in UK, in Vedanta Manor, devotees were running the temple for a few years, quite sometimes since Prabhupada time, but no neighbors ever came to the temple, and it's very wealthy neighborhood. A lot of influential and wealthy people live in that area where Bhaktivedanta Manor is, because, it's very expensive property. ইউকেতে ভক্তিবেদান্ত ম্যানর, যেটা ভগবানের সৃষ্টি করা, সেখানে অনেকদিন ধরে এই মন্দির তারা চালাচ্ছে ভক্তিবেদান্ত ম্যানর, কিন্তু সেখানে আশেপাশে যারা থাকে তারা খুব নামী ব্যক্তিরা আছেন, কিন্তু তাদেরকে কখনো সেই মন্দিরে দেখা যায় না। And devotees were thinking, why don't they come to the temple? Aren't they interested to see what's going on here? যারা মন্দিরবাসীরা তারা ভাবতো কেন তারা আসেন না, তারা কি এই মন্দিরের প্রতি তাদের ভালো লাগে না, তারা কেন আসেন না? And then one devotee had bright idea. তো একজন ভক্তের কাছে মাথায় সুন্দর বুদ্ধি এসেছিল। Maybe people don't come because we don't invite them to come. হয়তো তারা আসেন না কারণ আমরা তাদেরকে নিমন্ত্রণ করি না। Let's try to invite people and see what will happen. সবাইকে কি আমরা নিমন্ত্রণ করে দেখি তারা কি করে? So then they sent out invitations to all neighbors, and so many neighbors came to Bhaktivedanta Manor. এবং যখন নিমন্ত্রণ করা হয়েছে ও সবাইকে ডাকা হয়েছে, কত অনেক ভক্তরা অনেকে তখন সেই আশেপাশের লোক সবাই এসেছে। Sometimes it's happening in Krishna consciousness like this. We are waiting when people will come. তো আমাদের এরকম করে আমরা যদি বসে থাকি যে কখন লোকে আসবে, তাহলে হবে না। But people think, why shall we come? We are not invited. Why shall we come without invitation? তো লোকে এরকম ভাববে যে আমরা কেন আসবো, আমাদেরকে তো নিমন্ত্রণ করেনি, নিমন্ত্রণ না করলে কেন আমরা আসবো? And since that day, when they invited, I remember I was there when the first batch of neighbors came. Since that day, they started doing that open day of Bhaktivedanta Manor every year, and every year more and more people come. Now it's like thousands of people coming. So, মহারাজ বলছেন, মহারাজ সেখানে ছিলেন, যেখানে প্রথম সবাই সেখানে একত্র হলেন, এবং এরকম প্রত্যেক বছর তারা এইভাবে এরকম একটা জিনিস করে, যেটাকে ওপেন ডে বলা হয়, এবং সেখানে আরো অনেক 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 লোক এসে যুক্ত হচ্ছে। So sometimes the easiest solutions, we come up with those easiest solutions after many years. তো সেইরকম একটু সরল একটা আপনার উপায়
আসতে পারি, কিন্তু সেটা সহজেই আসতে পারি, কিন্তু সেটা আমরা হয়তো বুঝতে পারি না। So maybe the time had come for Siliguri to start inviting people to rise to one level up in their Krishna consciousness also. শিলিগুড়িতে যখন নিচে আসবে, প্রত্যেকে আমরা আমন্ত্রণ জানাবো উপরতলায় আসার জন্য। Hare Krishna. Thank you. হরে কৃষ্ণ। So we're going to have deity greeting now, right? So we won't have time for any questions, but if you have any questions, you can ask them individually. তো এখন আমাদের দর্শনার্থী হবে, আমাদের প্রশ্ন উত্তরের সময় নেই, তো আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে পার্সোনালি মহারাজ আপনারা সেই প্রশ্ন করতে পারেন। Thank you for listening. Grantaraj Srimad-Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai.